హాయ్ అండి, నమస్తే. నేను మీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అను రెసిపీస్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? సో నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. చాలా గ్యాప్ వచ్చేసింది కదా. సో మీకు నాకు మధ్యలో ఎందుకు వీడియోస్ పెట్టట్లేదు ఏంటి అనేది ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయను అనమాట. ఇంకెప్పుడైనా డిస్కస్ చేస్తాను ఎందుకు పెట్టట్లేదు అనే దాని గురించి. సో ఈరోజు నేను ఒక చిన్నది, అంటే క్రిస్మస్ వచ్చేస్తుంది కదా, సో దానికోసం అని చెప్పి చిన్నగా మేము డెకరేషన్ అనేది చేసామన్నమాట. సో ఆ డెకరేషన్ అనేది ఎలా చేశాను ఏంటి అనేది మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి ఈరోజు వీడియోలోకి నేను వచ్చేసాను అనమాట. ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి. అలాగే అంటే మా చిన్న హౌస్, అంటే రెంటెడ్ హౌస్లోనే మేము ఉంటుంది. ఆ చిన్న హౌస్లో సో ఎలా అంటే సింపుల్గా ఎలా డెకరేట్ చేసుకున్నాము, క్రిస్మస్ ట్రీ అలాగే క్రిస్మస్ క్రైబ్ అనేది ఎలా డెకరేట్ చేసుకున్నామో మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి ఈ వీడియో పోస్ట్ చేస్తున్నానండి. అలాగే అది వెళ్ళి వీడియోలోకి చూసే ముందుగా మన ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. నేను ఏ వీడియో పోస్ట్ చేసినా మీకు డైరెక్ట్గా సెర్చ్ చేసుకోకుండా నోటిఫికేషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో అందరైతే బాగానే ఉన్నారనుకుంటున్నాను. ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు మన వీడియోని చూసేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసేసుకోండి. ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళి నేను ఎలా అంటే సింపుల్గా ఎలా డెకరేట్ చేశానో మీతో షేర్ చేసేసుకుంటాను. సో చూసిన తర్వాత మీకు ఎలా అనిపించిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దే. సో అందరూ వెళ్ళి చూసేద్దాము. లెట్స్ గో. Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change, I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits, I build tall, never capped in space, I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la, la 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 la, oh, oh, and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change, I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits, I build tall, never capped in space, I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la, la 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 la, oh, oh, I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth,
I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the sun never leaves. She's so bad that the kid made the black. The gas in the back of the sun never leaves. She's so bad that the kid made the black. The gas in the back of the sun never leaves. She's so bad that the kid made the black. The gas in the back of the sun never leaves. She's so bad that the kid made the black. చూసారు కదా, చాలా బాగుంది కదా. నైట్ టైం అయితే ఇలా ఉంటుంది అనమాట. మేము ఇలా సింపుల్గా ఇంట్లోనే డెకరేట్. ఆ తర్వాత దీన్ని ఇలా అంటే ఈ బొమ్మలు అనేవి నేను ఇలా పెట్టేసుకున్నాను వీటి మీద. సో ఒక్కొక్కసారి ఏంటి అంటే కనుక మనకి నిలవకపోతే జస్ట్ కొద్దిగా గ్లూ రాసి మనం దాని మీద స్టిక్ చేస్తే స్టిక్ అయిపోతాయి. నేనైతే మామూలుగానే ఇదిగో చూశారు కదా, సో నార్మల్గానే అలా పెట్టేశాను అనమాట. సో నేనైతే అలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను దీన్ని. సో లైటింగ్స్ అనేవి నార్మల్గా బయట షాప్లోనే తీసుకొచ్చేసాము. సో ఇదనమాట, మేమైతే మా చిన్న హౌస్లో ఇలా అయితే డెకరేట్ చేసుకున్నాము. సో మీకు ఎలా అనిపించింది, మీ అందరితో నాకైతే షేర్ చేసుకోవాలనిపించిందండి. సో మీకు ఎలా అనిపించిందో మా క్రిస్మస్ డెకరేషన్ అనేది నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసేసుకోండి. మన ఛానల్ని మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీలైనంత వరకు షేర్ చేసి లైక్స్ కూడా ఇచ్చేయండి. సో ఇంకొన్ని న్యూ అప్డేట్స్తో మీ ముందుకు వచ్చేంత వరకు సో మన అను రెసిపీస్ని వాచ్ చేస్తూ ఉండండి. టేక్ కేర్, ఆలండి. బాయ్ బాయ్.